backbone of a nation. This is formal process of institutional learning. Education helps a person to get knowledge and improve confidence in life. It can help you improve your career and your personal growth. An educated person can become a great society. It helps you to take the right decision of life. The development of the mind and soul of every human being. Education is very much essential. It builds the personality of a person and make his or to meet challenges. The person is unable to gain knowledge of something. He is unable to gain knowledge from different source where he is he is unable to source where as an educated person can do. The store of knowledge is open to an education person. Education is compared to light, while ignorance is compared to darkness. Better education reveals greater ignorance, just like candle or flashlight might indicate the size of the speech on one is standing in. It broadens our outlook and makes us aware of the human quality latent in our personality. It teaches us patience and universal brotherhood. We become conscious in our duties and responsibilities to our family as well as to our society. Education itself is a training which always trains us for the best. We have to be careful of getting proper education. We should give highest importance on proper education. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, but you should focus on your pronunciation. আপনার pronunciation ঠিক নাই, যে শব্দগুলো প্রোনাউন্স করতে পারেন না ডিকশনারিতে গুগলে সার্চ দিবেন, দিয়ে প্রোনাউন্সিয়েশনটা প্রেস করলে ওটা ওপেন হয়, ওইটা করবেন। আর এটা তো আপনি যেটা লেখা ছিল সেইটাই বললেন, নিজের মতো করে তৈরি করতে হবে, প্যারাফ্রেজ করে সুন্দর করে বলা শিখতে হবে। হ্যাঁ, ইনফরমেশন নিতে হবে জিনিসটার সম্পর্কে, আর প্রোনাউন্সিয়েশনের উপর ফোকাস করবেন। এরপর বলেন আশরাফুল ইসলাম হামিম। Good evening, everyone. How are you? প্লিজ স্পিক লাউডলি। Okay. Good evening, everyone. How are you? My name is Ashraful Islam. I would like to my honorable moderator Sohag sir for giving me chance to say a few words about the selected topic in front of you. Today's topic, necessity of education. Education is said that education is a driving force of a nation. Education is a step by which come back a lost nation. In present modern world, it is gained institutionally. Besides the wealthy countries of modern world has created something object. Everything has capable by whose educated. As a result, education plays important role in making people lives easier to easier. That's why it is said that education is the backbone of a nation. Education helps a nation to relinquish ignorance, darkness. On the other hand, awakes their mind and soul. The medium of real education, a person become honest and benevolent. Besides, education destroys pride of a person, and it is expand mental strength. This is one of the most popular steps in education understanding. Uh, in in
In particular, education, the nation. Sorry, sir. ভুলে গেছি। হ্যাঁ বলেন, শেষ স্যার হয়ে গেছে, কমপ্লিট, না ভুলে গেছি স্যার, ভুলে গেছেন? মনে হচ্ছে কেন? আচ্ছা এন্ডিং করেন তো, নিজে নিজে বলেন, চেষ্টা করেন মানে শেষ করার, মানে বলেন টু সাম আপ আই থিংক এভরি পারসন শুড বি এডুকেটেড। বলেন, আমি আমার কথাগুলো বলেন, রিপিট করেন। To sum of হ্যাঁ, আই থিংক এভরি পারসন, things, এভরি every পারসন person শুড বি এডুকেটেড। বলেন তো, এটা বাংলা কি? should be educated. বাংলা কি? I think every person, আমি আমার ভাবনা প্রত্যেক পার্সন, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষিত হওয়া উচিত। আই থিংক এভরি শিক্ষিত পারসন শুড বি এডুকেটেড বিকজ ইফ উই আর এডুকেটেড পারসন উই ক্যান চেঞ্জ ফর দ্য বেটার অফ আওয়ার ওয়ার্ল্ড as well as we can broaden our outlook. We can learn different kinds of things from there. We can develop ourselves as well as our society. আমার কথাগুলো কি বুঝতে পারছেন? অর্থ বোঝেন যেটা বলি? জি স্যার, এইভাবে এন্ডিং জি করতে স্যার। হয়, ভুলে গেলে হবে না, নিজের মতো করে বলেন, দুই একটা লাইন বলেন, শেষ করেন, দেখি পারেন কিনা, আমি বলবো না, আপনি বলেন, শেষ করেন, দুইটা সেন্টেন্স বলেন যেটা দিয়ে আমার এটা শেষ হবে। We have to develop our uh, qualities of education No, in we have to educational develop our qualities by taking proper education. বলেন তো কি বললাম? We have to develop our qualities. We have we to have to be develop our qualities by taking proper education. by taking মানে proper আমাদের education. কোয়ালিটিকে আমাদের ডেভেলপ করতে হবে সঠিক শিক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে, ঠিক আছে? আরেকটা সেন্টেন্স বলেন। So it should be become শুড each বি of বিকাম us না, well উই শুড বিকাম, বি হবে না, জাস্ট উই শুড বিকাম ওয়েল এডুকেটেড। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নিজে থেকে বলার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? সিম্পল সেন্টেন্স বলবেন, দেখবেন পারবেন। আমি তো কথা বলতে পারি, বললে তো থামে না। আপনি কেন পারবেন না? অবশ্যই পারবেন, চেষ্টা করবেন, পারবেন, হয়ে যাবে। বুঝতে পারছেন? ভুলে কেন যাবেন? নিজের মতো করে ইচ্ছা মতো সেন্টেন্স তৈরি করা যায়। আচ্ছা, বিভিন্ন ক্লজের ব্যবহার করবেন। For example, if we are not educated, we can fall in darkness. But if we are educated, we can see the light of our environment. We can establish ourselves in a well environment. For that reason, I think every person should be educated. এই যে কথাগুলো দেখছেন, কথা বললে কথা বাড়তে থাকে, কথা বলতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, ইসলামিক নলেজ, আপনার নাম কি জানো, তামান্না নাকি না? কামরুন নাহার, আচ্ছা Assalamualaikum. হ্যাঁ বলেন। I am Shamrun Naharuddin. Good evening. How are you all? My heartiest thanks for honorable mentor. And I am so grateful to Allah who has given me such platform. Alhamdulillah. Now I would like to say a few words about the selected topic in front of you. Today's topic is necessity of education. Education is called backbone of the nation. Without education, we are unable to gain knowledge from different sources, whereas an educated person can do. Education is most important because it helps to learn about the world, gain skills for job, and make informed decisions for a better life. Education has the power to dispel darkness of ignorance by providing knowledge, understanding, and opportunities for personal and societal growth. Education helps people learn about different cultures, traditions, and perspectives. When we understand each other's backgrounds, we can build respect and tolerance, making the world a more harmonious place. Education is like a light that has dispelled darkness, providing knowledge, understanding, and opportunities for personal and social growth. It equips individuals to make informed choices and contribute positively to the world. That's all about me. Thank all of you. Thank you. থ্যাংক ইউ, So, এক্সিলেন্ট। ওকে, কামরুল হাসান, প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন টু শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ,
Assalamu alaikum, sir. I am Kamrul Hassan. At first, I would like to give thanks to my honorable mentor, to Mr. Swak Mondal, sir, for giving me a chance to say something about today's selected topic. Today's topic is necessity of education. Education is the backbone of a nation. It is a formal process of institutional learning. Education builds our outlook and personality and makes us aware of human talent, latent qualities. It is very essential to develop our mind and soul, and it also helps us to achieve knowledge to meet any challenges. Education removes the darkness of ignorance of a man. An educated man can gather knowledge from various sources, but an uneducated person cannot do the same. Actually, education is compared with light, while ignorance is compared with darkness. We need to proper education to be a good man, to develop our country and nation. We have to be well educated. Education teaches us uh, patient and universal brotherhood along with others. By education, we become uh, conscious on our duties and responsibilities to family as well as our society. It develops our mind and uplift our sense, and it helps us to go towards sense of sense for better. Moreover, education is a training was always trains us for the best, but we have to give highest importance that and to be careful to get proper education. This is all of my side about necessity of education. Thanks to all for hearing me with patience. Thank you. Rubaya Islam, please share your experience. Rubaya Islam. Unmute your microphone. Alaikum, sir. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. How are you? This is Subaya Islam. I would like to thank my honorable teacher, Shwab Mondal, sir, for giving me the chance to say a few words about the selected topic in front of you. Today's topic, necessity of education. Education helps develop critical skills like decision making, mental agility, problem solving, and logical thinking. Education really removes the darkness of ignorance, and I believe the purpose of true education is even this to lead us out of darkness into light. Knowledge removes the darkness of ignorance in life. It is the only way to attain knowledge to remove the darkness of ignorance. The best cure for ignorance is education. By seeking knowledge, asking questions, and being open to new ideas, we can expand our understanding of the around us. Education allows people of any age to improve their higher level cognitive abilities like problem solving and decision making. Education teaches people how to think critically, logically, and make independent judgment. Thus, education promote understanding among people. Education spreads awareness. It helps progress, helps us to be more productive, and it gives empowerment. It gives other healthier lifestyle. Thank you so much Thank for you. your kind attention. Very good for making a presentation in your own way by using some new words or by paraphrasing it. You have done well. Thank you. Is it your first presentation?
Yes, sir. Thank you. Excellent. You have to go through this way. Okay. Anisur Rahman. Thank you so much, sir. Anisur Good Rahman. evening. Hmm. Assalamu alaikum and good evening to you all. This is Anisur Rahman. Firstly, I would like to thank my honorable moderator, Mr. Shok Bottle, for giving me such a chance to say something about the selected topic in front of you. Today's topic is necessity of education. Dear friends, first of all, I think the necessity of education in our society is huge. We all know education is the backbone of society. It helps a person to fulfill his dreams and makes a person self-dependent. Education removes the darkness of ignorance. Education gives us knowledge as well as we know power. Whereas an ignorant person is unable to gain knowledge of something, providing essential knowledge, skills, and encouraging empathy. Education is the most important element in the evolution of the nation. Without education, one will not explore new ideas. It means one won't able to develop the world because without ideas, there is no creativity. And without creativity, there is no development of the nation. In this way, we can go towards change for the better. Lastly, I want to say we have to be careful of getting proper education. We should give highest importance on proper education. That's all about me. Thank you for your kind hearing. Thank Stay you. well. See you. Very good. You have also given a very wonderful presentation. Okay. Rumel Ahmed. Assalamualaikum. Good evening, everybody. This is Tahmin Akhtar Tabanna. First, I would like to thank my Honorable Sir Shoaib Mandal for giving me the chance to say a few words about the selected topic in front here. Today's topic is the necessity of education. Education is the backbone of nation. Education is one of the basic needs of human beings. It is also essential for any kind of development. Education removes the darkness of ignorance. An ignorant person is unable to gain knowledge of something. The store knowledge is open to an educated person. Actually, education is compared to light, while ignorance is compared to darkness. It promoted humanity and universal motherhood. Thus, education promoted understanding among people of all clans. It broadens our outlook and makes us aware of the human qualities latent in our personality. Education contributes enough toward a change for the better, and its necessity can more be felt than described. Thank you very much for your kind attention. Thank you, but you have to focus on your formation of verb. You didn't put the correct form of verb in every sentence. Just try to write all the sentences by using present indefinite tense. Before giving presentation on a certain topic, you should know about that. What kinds of structure should we use for making this presentation? All the structure will be present in definite tense, as well as you can use some model sentences. Okay, you have to focus on it. Then Johirul Islam. আজকে মেন্টর রেডি করতে পারি না, ব্যস্ত ছিলাম। পরবর্তীটা আমি দিব, আজকে প্রিপারেশন নিতে পারি। But আরেকজন জহিরুল আছে, জে জে ও নট জেড, JOHI জহিরুল। আনমিউট করতে হবে যদি কথা বলেন। প্রিন্স মাহমুদ। স্যার আমি দিব স্যার, কনভারসেশন দিব স্যার। ওয়েট,
প্রিন্স মাহমুদ, জি স্যার। বলেন। Sir, thank you. Thank you, sir, for giving. একটু লাউডলি বলেন। Okay, sir. First of all, I like to thank you, my honorable moderator, Shok sir, for giving us a chance to say something on a certain topic. My today topic is necessity of education. We know everyone, education is a backbone of a nation. It is a one kind of process, the best process to institutional learning and make a civil society as well as become a man of knowledge. Education obviously removes the darkness of ignorance. If we can build up a ethical circumstance, education can be essential of this method. For the respectable family and moral society, the education more crucial. Education is remove ignorance from society by its knowledgeable mind. Education promote understanding by among people because education is the best part to communicate with other people. Man and methods another man and man as well as the different culture and in different culture. An education man can have a lot of mind and a lot of confidence to say something with other people because of educational mind. But an uneducated man always come after a educated man. He don't keep a mind as educational mind to say something with other people. Education can contribute to what sense for a better. We can promote our activities as by educational profile. Education will always help us approximately to get a lot of money, if a lot of money in profiting our valuable life. If a man had education profile instead of money, you will be able to generate of money. So thank you, sir. Thank you, everyone, to listen my speech with patience. থ্যাংক ইউ। এক্সকিউজ মি, আসলে আমার প্রবলেম ছিল তো এই কারণে বলতে পারিনি। আচ্ছা, তো বলবো। বলেন বলেন, শুরু করেন, জহির বলেন। ঠিক আছে, ওকে। আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং ইউ অল। I am Zohir Islam. I am really glad to share the today selected topic, necessity of education. Education is the backbone of a nation. Education is important for many reasons. It can help people achieve their personal and professional goals. Education removes the darkness of ignorance. Education is compared to light, when ignorance is compared to darkness. Education provides stability and financial security. Education promotes quality and social justice. Education enhances personal growth and development. Education can stimulate your brain, improve your critical thinking and problem solving skill, and expand your knowledge and creativity. Thank you all. ওকে, থ্যাংক ইউ, বাট ইউ হ্যাভ টু ব্রডেন্স ইউর সেন্টেন্সেস। আপনাকে আরো বাড়াতে হবে, বড় করতে হবে, নতুন ইনফরমেশন নিতে হবে। Okay, thank you. নেক্সট স্যার, আমার ক্লাস একটা করবেন। ছিল হ্যাঁ বলেন। স্যার, আমাদের যদি আপনি এরকম ভাবে মানে প্রেজেন্টেশনটা নিতেন যে একটা টপিকের উপর আপনি আমাদের একজন করে আহ, একজনকে হচ্ছে একটা করে প্রশ্ন করতেন, সেটার উপর 4 থেকে 5টা সেন্টেন্স বলার পর আরেকটা কোশ্চেন করে সেটার উপর আবার 4 থেকে 5টা সেন্টেন্স নিতেন, তাহলে আমাদের জন্য অনেক ভালো হতো। কারণ হ্যাঁ, এভাবে থাকবে। আমি আমার কথা বলি স্যার একটু কাইন্ডলি, যে আমি লেখার সময় একটা টপিকের উপর লিখতে গিয়ে আমি 4-5টা পেজ অনায়াসে লিখতে পারি, কিন্তু যখন বলতে যাই তখন হচ্ছে তাৎক্ষণিক ভাবে একটু সমস্যায় পড়ে যায়। হ্যাঁ, তো ইনস্ট্যান্ট। যদি কিন্তু আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি একটা প্রশ্নে একটা কোশ্চেনের ক্ষেত্রে 4টা-5টা লাইন বলতে পারবো। আর যখন আপনি প্রতিটা প্রশ্ন করবেন, অবশ্যই আমার ভিতর থেকে প্রতিটা প্রশ্ন থেকে এক্সেপশন অ্যান্সার বাড়াবো। স্যার, এই যদি ওইটা যদি ইউজ করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে এটাও পাবেন আপনারা। এখন যেটা করাচ্ছি, আপনারা প্রাইমারি লেভেলে আছেন, এই জন্য আমি এগুলো দেখাচ্ছি। আপনাদের 8-10টা প্রেজেন্টেশন কমপ্লিট হলে তখন আমি ইনস্ট্যান্ট প্রেজেন্টেশন নিব, তখন আগে থেকে টপিক দিব না, ঠিক আছে? এটা আমি করে থাকি। আমার এখন অন্য যে গ্রুপ আছে না আপনাদের থেকে, যেটা পুরাতন, ওদের যে ক্লাসটা নেই হ্যাঁ স্যার। এইভাবেই নেই। এই আপনি যেটা বলছেন এইভাবেই ওদের নেই, হ্যাঁ, আগে থেকে দেই না, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, দেখলাম
ওইটাতে আপনার আইএলটিএস প্রসেসও দেখলাম ওইরকম ভাবে স্পিকিংটা হ্যাঁ, করানো হয় স্যার। এটা আপনাদের এখন প্রাইমারি লেভেলে আছেন তো কেবল 2টা নিচ্ছি, আর যারা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন গুণে রাখবেন কে কয়টা দিচ্ছেন। 6, 7টা, 8টা হলে আমি আপনাদের ওইভাবেই নিব, সমস্যা নাই, করতে পারবেন। আগে এটা তো করতে হবে, অনেকেই মোটেই পারে না, স্যার কথা বুঝতে পারছেন? স্যার ওয়েটিং এর স্যার আমার আরেকটা প্রবলেম আছে স্যার। হ্যাঁ, স্যার আমি হচ্ছে অনেক ভকেবুলারি জানি কিন্তু আপনার স্পিকিং এ যায় অনেক সময় আছে এই ভকেবুলারি গুলো সঠিকভাবে ইউজ করতে পারি বুঝতে রিটেন আমি পারছি। ইউজ করতে পারি ওইটা পার্ট অফ স্পিচের প্রবলেমের কারণে হয়, পার্ট অফ স্পিচকে সঠিকভাবে সাজাতে পারলে এই প্রবলেমটা থাকে না। আমি দেখাবো, সমস্যা নাই। ওকে, এরপর মতিয়ার রহমান, এমডি মতিয়ার রহমান। Assalamu alaikum. Good evening. At first, I would like to thank my moderator, respected moderator, Shawak Masal sir, uh, to give me a chance to say something about today's topic, necessary of education. Education is the backbone of nation. Education can develop our mind and soul. Education makes a man perfect. Education develop our skill to do new something. The man who educated, the man who are the men who are educated is compared to light, and the men who have no education, they compared with dark. Education develop our communication skill to each other. I have to say that we should educated, we should take proper education to develop our mind, to develop our country. That's all. Good evening. থ্যাংক ইউ, বাট আরো কনফিডেন্ট লাগবে, শাই ফিল করলে হবে না। আসলে আমি ট্রাই খুব ভালো ছিল, খুব ভালো ট্রাই করেছেন ভাই। হ্যাঁ, আমি কোনো কিছুই নেই নাই, জাস্ট শুধু মোবাইলটা সামনে, আর আজকে একটু সময় পাই নাই। ধন্যবাদ, পরবর্তীতে ডেভেলপ করবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এরপর বলেন তানভীর সাহেব। স্যার আমাকে বলছেন? হ্যাঁ, সরি, জাস্ট a minute, sir. Give me one second. Assalamu alaikum, everyone. Hope all of you are fine and tidy and enjoying our session today. First of all, I would like to thank our honorable moderator, Shuhak sir, for allowing me again to give a speech on necessity of education. Dear listeners, education is the backbone of nation. We all know that. Today, I will try to explore why we call it a backbone of the nation. Because education gives us hope for our next generation who are growing up, and one day they will remove all the corruption and injustice from the society. Education gives us the power to explore new things, to implement these new things in the society, to develop the society, to develop the economic situation of the country. Education develops our norms, education develops our strength to face the challenges of the modern world. Education is the way of light that shows us the path of success. Education definitely essential for all
One day we will go to our objective. One day we will attain our objective. Education gives us such guarantee if we give proper education to our next generation, because proper education is required. Otherwise, people will be educated, but corruption and injustice from the society will not be removed, and it is not possible. Thank you so much. That's all from me. Thanks for your patience hearing. Thank you. Excellent. আমি Okay. একদম যতটুকু পারছি নিজে থেকে বলার চেষ্টা করছি, কোনো আগে প্রিপারেশন নেই আমার ছিল যে যেটা শুরু করব বলা শুরু করে দেবো। Okay, thank you. বাট ভার্বের ফর্মে ফোকাস করতে হবে একটু ভালোভাবে, হ্যাঁ, দু একটা জায়গায় একটু প্রবলেম হয়। সঠিকভাবে সাবজেক্ট এবং ভার্বকে ইউজ করতে হবে। শিহাব আহমেদ জয়, শিহাব আহমেদ জয়। ঠিক আছে স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Hope you all are fit and fine. This is Shihab before you. First of all, I will give thanks for our honorable moderator sir to give me a chance to say something about the selection topic. So our selection topic is history of education. Education is the backbone of a nation. It's a formal process of institutional learning for the development of the mind and soul of every human being. Every human being. For the development of mind, education is a source of hope and the most profitable investment for future. Simply meaning a better life for একটু all. জোরে বলেন, শোনা যায় না কিছুই, একটু লাউডলি বলেন। It builds the personality of a person. Education can remove all the darkness of ignorance. Actually, education compared to light, and while ignorance compared to darkness. Education helps a person to get knowledge and improvement. It can also help you to improve your career and your personal growth. But an uneducated person cannot do it. Education provides essential knowledge and skills to better understanding people and the world. We learn how to read, write, solve problems, and think critically. This skill enable us to explore new ideas and contribute to society in meaningful ways. Education teaches patience and universal brotherhood so that we become conscious in our duties and responsibilities to our family and our society. Education immediately change our mentality and makes people aware to contribute our country economic growth. But we have to careful of getting proper education. We should give high importance on proper education. That's all from my side. Thank you very much. Thank you. Excellent presentation. Your information was good. You have to go through this way. Okay. Try to give another presentation in this way. Okay. GM Dastagir. GM Dastagir. Are you there? Shamaresh Chandra. Okay, thank you, sir. Good afternoon, everybody, or everyone. How are you? I hope everybody is fine by the grace of Almighty God. This is Shamaresh. Firstly, I would like to thank my honorable moderator, sir, Shoag Mondal, sir, for giving me opportunity to say something selected topic. The topic is necessity of education. We know that clearly education is a backbone of a nation. It is true. It is a formal process. If we develop ourselves, we should educate everybody. Otherwise, we cannot progress of our life, of our society, of our country, all everything. Nowadays, all world is in our hand.
because success of our education. Education gives us success. We are educated, it's possible. If we are educated, then it is possible. Otherwise, it is not possible to us. We know that Napoleon Bonaparte, he is a maybe scientist. He told that if you give me an educated mother, I will give you a good nation. It seems to me it is a more than valuable speech or word. Education removes darkness also. Sometimes I listen different type of place and different type of issue purpose that a literate or educated enemy is better than illiterate friends. So from my side, that's all about me. Thank you very much for your kind attention. Thank you so much, sir. Okay, For today. thank you. But you have to focus on your formation of verb, not if we should educated, we should be educated. Okay, you have to put the correct form of verb when you give presentation. If you don't put the correct form of verb, your whole sentences will be error or wrong. Okay, ভার্বের উপর Okay, sir. অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। অন্য যে কোনো জায়গায় প্রবলেম থাকলে সমস্যা হয় না, সেন্টেন্স বোঝা যায়, কিন্তু ভার্বের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। ঠিক Okay, আছে, sir. কারণ ভার্ব যদি ভুল হয় তাহলে সম্পূর্ণ সেন্টেন্স ভুল হয়ে যায়। নিরুপমা চমকি। স্যার একটু একটা কথা ছিল, হুম, এই কথা বলার সময় যখন কারোর সঙ্গে কনভারসেশনে যাই, তখন কাউন্টার অ্যান্সার করতে যে কারেক্ট ভার্বটাই খুঁজে পাই না, এইটাই একটা প্রবলেম। এটা আচ্ছা, কিভাবে করবো বুঝতে পারতেছি না। দেখাবো, এগুলো দেখাবো, সমস্যা হবে না, সবই পারবেন। এক এক করে এগোতে হবে, তো ধারাবাহিকতা মেনটেন করতে হবে। দেখেন, নিরুপমা চুমকি বলেন। Assalamualaikum. Good evening to all. Hope you are all very well. By the grace of Allah, I am also fine. This is Chumki. First, I would like to thank my honorable moderator Shohag Mandal sir for giving me such a chance to say a few words about the selected topic in front of you. Today, I will talk about the necessity of education. Education is really important for making a good future. Education helps to make a bright mind and soul of every human being. It's called the backbone of a nation. Education removes the darkness of ignorance and develops the personality of a person and builds his worth to meet challenges. An ignorant person is unable to gain knowledge of something. He can't breathe out the knowledge from different sources, whereas an educated person can do very easily. Educated person is compared to light, while ignorance person is compared to darkness. Education broadens our outlook and makes us aware of the human hidden talent. Education teaches us to be a good human. Education tells us how to become conscious in our duties and responsibilities to our family and to our society also. It's contribute towards change for the better. Education always trains us for the best. Getting proper education can make change the world and future. Thank you so much for hearing with patience. Thank you, Naima Begum. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for giving me chance and share my opinion. My name is Ubaidullah Sahel. I am from Sylhet. So now today's discussion topic is a necessity of education. I think that education is the most paramount in our life. Education is the backbone of a nation. It develops our mind and soul. Every human being, education is very much essential.
I think that it makes us our personality and develops our confidence level. Obviously, education removes the darkness of ignorance. An educated person can do achieve knowledge from different sources, but uneducated person cannot gain knowledge in this different sources. Actually, right, education promotes understanding among people because it broadens our outlook and makes us aware of the human being in our personality. It teaches us patience and universal brotherhood. It helps us duties and personalities to our family as well as our society. Education is a medium which enables our mind and uplift our senses. So I think that it is promote understanding among people. Education contributes forwards change for the better because of education itself is a training which always trains us for the best. So we have to careful of getting proper education. I think that we should proper education, then we are will be success. Thank you, sir, for giving me chance and my opinion share and listen carefully. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। আর কেউ বলবেন? আসেন আর কেউ? আসলাম উদ্দিন বলেন, একটু আর্লি বলেন, আমি একটু ক্লাস নেব তো, দেখাবো একটু। Dear sir, I am giving you thanks for inviting me. Good evening. Hope you are quite well physically and mentally. I am Mir Aslamuddin Talukdar. I feel glad to be with you. Now I am going to start a discussion on today's topic. Topic's name is necessity of education. Dear friends, education is the backbone of a nation. We cannot prosper in life without education. Napoleon said that give me an educated mother, I will give you a good nation. Education can make people, Kazi Nazrul Islam, education can make a people, Rabindranath Tagore, education can make people, Albert Einstein, etc. 5 fundamental rights that we have in our country. Education is one of them. The more educated the nation, the more advanced the nation. Our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam also emphasized the importance of education. Go as far as China to gain education and knowledge. Education develops us physically, mentally, intellectually, and spiritually in life. Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam announced the release of 70 prisoners of war in the historic Battle of Badr. Those who know how to study will be free by imparting literacy to 10 illiteracy people. Illiteracy is similar to darkness. Education can really remove the darkness of ignorance. For example, in Japan between 1930 to 1955, the increase in educational capital led to a 25% increase in national income. An educated person can easily understanding the suffering of others. He can also take measure to remove suffering. For example, like a doctor can make a patient better by his good treatment. We can contribute in the society through the education. Nowadays, English education is very important. English is a very hard subject, is a difficult subject, is an important subject for the whole world. If we English correctly and properly, we will good job and better salary.
That's all about me. Thank you very much for your kind attention. Stay well. See you next. Allah Hafiz. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। ওকে, সো আজকে আমি নতুন একটা টপিক দিচ্ছি এবং এই নতুন টপিক যেটা আমি দিব এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিফারেন্ট। হ্যালো স্যার, আমি বলতে চাচ্ছিলাম। এতক্ষণ বলেননি কেন? আমি রেইজ হ্যান্ড অপশন প্রেস করতে বলি, বলেন। Good evening, everyone. Hope everyone are fine. This is Shoriyat. First, I would like to thanks my honorable moderator, Mr. Shawak Ahmed sir, for giving me such chance to say a few words about the selected topic in front of you. Today's topic is necessity of education. We know that education is a backbone of nation. Education means staying in order to obtain a deeper knowledge and understanding of a variety of subjects to be applied to daily life. Education is not limited to just knowledge from books, but can also be obtained through practically experience outside of education. An important education necessity provides stabilities, provides financial security needed for equality, allows for self-defense, make your dreams come true, a safer world, confidence, a part of society. Economic growth on a nation level can protect you. Can education really remove the darkness of the ignorant? Obviously, education removes the darkness of ignorance. An ignorant person is unable to gain knowledge of the something, but an education person can do anything from different source. Education promotes understanding among the people. It moderates our outlook and makes us aware of the human qualities, talent. Education helps a person have their communication skill by learning how to read, write, speak, and listen. Also, it helps people become better citizens, get a better paid job, shows the difference between good and bad. Educations not only for procedural labor force, but also well-informed and skilled workers who can contribute to boost a country's GDP. Quality education leads to higher income and purchasing power, allowing to further contribute lifestyle, good health, and future education. Thank you very much for your kind attention. Stay well. See you next in the program. Allah Hafiz. থ্যাংক ইউ। দেন আর কেউ বলবেন? ওকে, স্যার আমি বলতে চাই। আবার কে? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? তহমিনা খাতুন, বলেন। Good evening, everyone. How are you? This is Tahmina before you. Thanks, Honorable Sir, for giving me such chance to say a few words about the topics, the necessity of education. Education is the essential thing of our life and it helps in the growth of human civilization. Education is necessary to understand the universe around us and convert it into something more beneficial. With the help of knowledge, we can develop a new perspective for our life. It builds the personality of a person and makes his worth to meet challenge. Without education, a society will be socially, economically, and politically backward. Education is what serves to make a nation strong, capable, powerful, and take it forward. An ignorant person is unable to gain knowledge of something where educated person can easily gain knowledge from different resources.
The store of knowledge is open to an educated person and share his knowledge with others. Definitely, education really remove the darkness of ignorance. Education has always secured respect from society, and educated people understand how valuable it is to live in a stable and secure community. It offers different tools and ways to understand problems that helps resolve them. We become conscious in our duties and responsibilities of our family as well as our society. Education is itself is a training which always trains us for the best. Uh, Finally, I say be careful of say that and I be careful of getting proper education, and everyone should be educated because educated person can be changed anything in the world. Thanks for your patience. থ্যাংক ইউ। ওকে, তো দেখেন আজকে আমরা আমরা যে নতুন টপিকটা দেখবো এখন সেটা হচ্ছে আহ আমার যে সেন্সটা চেঞ্জ, অর্থাৎ এই টপিকটার নাম হচ্ছে জার্নি বাই ট্রেন আই এনজয়েড, একটা ট্রেন জার্নি যেটা আমি উপভোগ করেছি বা এনজয় করেছি। এখানে আপনারা যারা ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন, যদি লং কোনো জার্নি হয়ে থাকে বা আপনার তেমন কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে, সেইটাকে শেয়ার করতে হবে। এছাড়া এই জায়গাটাতে মানে এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে, অর্থাৎ একজনের একটা জার্নি ডেসক্রাইব করা আছে। এইটার পার্সপেক্টিভে আপনার নিজের জার্নিটা আপনি ডেসক্রাইব করবেন, সেটা ট্রেন জার্নি না হোক, বাস জার্নি হতে পারে, হ্যাঁ, প্লেন জার্নি হতে পারে, বোট জার্নি হতে পারে, অর্থাৎ যে কোনো লং ট্যুর যদি আপনি করে থাকেন সেই এক্সপিরিয়েন্সটাকে আপনার শেয়ার করতে হবে। যেমন এখানে কোশ্চেনগুলো একটু দেখেন, দেওয়া আছে ডিড ইউ এভার গো অন আ জার্নি বাই ট্রেন, when did you go, what was the occasion, describe the journey and how much did you enjoy it. You have to give some answer against this question. So here you can see a sample answer. During the last summer vacation, বলছে যে গত গরমের ছুটির সময় I along with my uncle made a journey by train from Dhaka to Sylhet. আমি along with মানে সাথে, আমার আঙ্কেল একটা ট্রেন জার্নি করেছিলাম ঢাকা থেকে সিলেট। উই ওয়েন্ট দেয়ার, দেখেন আপনি যদি এখানে ভার্বগুলোর উপর ফোকাস করেন, প্রত্যেকটা ভার্ব পাস্ট ফর্মে লেখা, গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট। সো উই ওয়েন্ট দেয়ার টু এনজয়, এনজয় মানে উপভোগ করা, টু এনজয় মানে উপভোগ করতে, এটাকে বলে ইনফিনিটিভ, টু প্লাস বিয়ন্ড। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম উপভোগ করতে দ্য ন্যাচারাল বিউটিস অফ হিলস অ্যান্ড টি গার্ডেন্স, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিসের, পাহাড় এবং চা বাগানের। উই রিচড দ্য স্টেশন ইন টাইম, আমরা স্টেশনে সময় মতো পৌঁছেছিলাম, অ্যান্ড গট ইন টু দ্য ট্রেন, এবং ট্রেনে উঠেছিলাম। ফরচুনেটলি অর্থাৎ সৌভাগ্যক্রমে, আই গট মাই সিট বিসাইড দ্য উইন্ডো, আমি আমার সিটটা জানলার পাশে পেয়েছিলাম। তাহলে দেখেন গট ইনটু, ইনটু হচ্ছে বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করা বোঝাতে এই ইনটু প্রেপোজিশনটা বসে, দৌড়ায় এসে বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকলে। আবার প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে গেটের পাস্ট ফর্ম গট আছে, কারণ কি আমি এখানে অতীতের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, আমার পাস্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমি করেছি অলরেডি। তো এই এই টপিকের উপর যখন আপনি অ্যান্সার দিবেন, আপনাকে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কিন্তু পাস্ট টেন্স মেনটেন করে বলতে হবে। এটা সবসময় মনে রাখবেন, পাস্ট টেন্স মানে কি সাবজেক্টের পর ভার্বের পাস্ট ফর্ম, সেখানে রিলেটিভ প্রোনাউন কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ব্যবহার হতে পারে। যেমন দেখেন হোয়েন, হোয়েন মানে কি যখন, আর একটা রিলেটিভ প্রোনাউন। হোয়েন দ্য গার্ড ব্লিউ দ্য উইজেল, হ্যাঁ, যখন গার্ড বাঁশি বাজিয়েছিল। হোয়েন দ্য গার্ড ব্লিউ দ্য উইজেল দ্য ট্রেন বিগান টু মুভ, ট্রেনটা চলা শুরু করেছিল। বিগিন এর পাস্ট ফর্ম বিগান, হ্যাঁ। আই কেপ্ট লুকিং, কিপ কে ডাবল ইপি এর পাস্ট ফর্ম কেপ্ট, KEPT. I kept looking outside through the window. The train was passing through paddy fields and other trees. ট্রেনটা যাচ্ছিল অর্থাৎ অতিক্রম করছিল, পাস করছিল, থ্রু মানে মধ্যে দিয়ে, প্যাডি ফিল্ড মানে ধানের ক্ষেত এবং অন্যান্য গাছের মধ্যে দিয়ে। আই এনজয়েড, দেখেন প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কিন্তু পাস্ট টেন্স। আই এনজয়েড আমি উপভোগ করেছিলাম দ্য ন্যাচারাল বিউটিস অফ পাসিং ভিলেজ সো মাচ, অর্থাৎ এই অতিক্রমকৃত গ্রামের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মনে করেন আপনি একটা গাড়িতে, বাসে বা ট্রেনে বসে আছেন, তখন চারপাশের যে গাছপালা মনে হয় যেন ওই গাছপালাগুলো দৌড়াচ্ছে, হ্যাঁ। তো সেই সিনারিটাকে সে ডিসক্রাইব করছে।
এরপর বলছে যে দ্যাট আই ক্যান নট এক্সপ্রেস ইট ইন ওয়ার্ডস, যেটা আমি এক কথায় বর্ণনা করতে পারছি না। দ্য গ্রিন ফিল্ডস, খাউস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কিং অফ ফার্মার্স ইন দ্য ফিল্ড ইমপ্রেসড মি। বলছে যে সবুজ ক্ষেত, গরু এবং খেতে কাজ করা কৃষকেরা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, ইমপ্রেসড মি। ওয়েন দ্য ট্রেন স্টপড অ্যাট আ বিগ স্টেশন, যখন ট্রেনটা একটা বড় স্টেশনে থেমেছিল, ওয়েন মানে যখন, দ্য ট্রেন স্টপড পাস্ট টেন্স, উই এট, ইট, ই এট, ইট মানে খাওয়া, এর পাস্ট ফর্ম এট। উই এট বয়েলড এগ, আমরা সিদ্ধ ডিম খেয়েছিলাম। উই বট সাম ম্যাগাজিনস অলসো, আমরা কিছু ম্যাগাজিনও কিনেছিলাম। এগেইন দ্য ট্রেন স্টার্টেড মুভিং। স্টার্টেড মুভিং মানে এটাও পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এই মুভিং শব্দটা জিরান্ড, স্টার্টেড শব্দটা ভার্ব। তাহলে আবার ট্রেনটা চলা শুরু করলো। দিস টাইম দ্য সিনারি ওয়াজ মোর বিউটিফুল, এই সময় সিনারিটা আরো সুন্দর ছিল। ইট পাসড থ্রু হিলস, এটা পাহাড় অতিক্রম করেছিল। দ্য হিলস ওয়ার কভার্ড উইথ গ্রিন টি গার্ডেন্স, এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার, অজয়ের প্লাস ভি থ্রি, কাভার্ড, অর্থাৎ পাহাড়টা আচ্ছাদিত ছিল, কাভার্ড ছিল কিসে, সবুজ চা বাগানে। মাই জয় নিউ নো বাউন্ডস এট দ্য সাইট অফ হিলস অ্যান্ড টি গার্ডেন্স, আমার আনন্দের কোনো শেষ ছিল না এই চা বাগানের মানে যে পাহাড় এবং চা বাগানের পাশ দিয়ে গিয়ে। বলছে যে সুন ইট বিকেম ডার্কার, শীঘ্রই অন্ধকার নেমে এসেছিল, বিকেম পাস্ট টেন্স, হ্যাঁ, অন্ধকার নেমে এসেছিল। এভরিথিং বিকেম মিস্টিরিয়াস অ্যান্ড অলসো বিউটিফুল উইথ দ্য অ্যাপ্রোচিং ইভিনিং, বলছে যে সবকিছুই যেন রহস্যময় হয়ে গেছিল এবং কি বলছে যে এবং সুন্দর লাগতেছিল উইথ দ্য অ্যাপ্রোচিং ইভিনিং, অর্থাৎ আসন্ন যে সন্ধ্যার সাথে। মনে করেন পাহাড় আর চা বাগানের মধ্যে দিয়ে ট্রেন চলতেছে, সূর্য ডুবতে যাচ্ছে, একটা সন্ধ্যা নেমে আসতেছে, ঝিমঝিম একটা পরিবেশ। এই সিনারিটাকে সে ডিসক্রাইব করছে যে এভরিথিং বিকেম মিস্টিরিয়াস উইথ দ্য বিউটিফুল অ্যাপ্রোচিং ইভিনিং। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে, এভরিথিং। আচ্ছা, এরপর কোথায় গেল? অ্যাট 7 p.m. উই রিচড দ্য স্টেশন, 7টার দিকে আমরা স্টেশনে পৌঁছেছিলাম। রিচড, আর ই এ সি এইচ ই ডি, এই যে সাবজেক্টের পরে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ভার্ব থাকে, এই ভার্বের কিন্তু পাস্ট ফর্ম আছে এখানে, খেয়াল করেন। অ্যান্ড স, এবং দেখলাম, আমরা পৌঁছালাম এবং দেখলাম, একটা কোঅর্ডিনেট কনজাংশনের ব্যবহার। মাই আঙ্কেলস ফ্রেন্ড ওয়েটিং ফর আস, আমার আঙ্কেলের বন্ধুরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। উই ফেল্ট রিলিভড অ্যান্ড এনজয়েড দ্য রেস্ট অফ দ্য ডেজ ভেরি মাচ, আমরা এফ ডাবল এল ফিলের পাস্ট ফ্রম ফেল্ট, আমরা শান্তি অনুভব করলাম এবং বাকি দিনগুলো আমরা এনজয় করলাম। ইট ওয়াজ দ্য মোস্ট প্লেজেন্ট জার্নি ইন মাই লাইফ। আই উইল, এখানে কি লেখা আছে, আই উইল রিমেম্বার দ্য জার্নি ফর এভার, আমি সারা জীবন এই জার্নিটা মনে রাখবো। ওকে, এখন দেখেন এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আছে। এখন আপনার কি করতে হবে? আপনি ট্রেন জার্নি করলে ভালো, না হলে যে কোনো বাস জার্নি বা অ্যানাদার যে কোনো জার্নিকে আপনি মেনশন করেন। কোশ্চেনটা কি? ডিড ইউ এভার গো, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। কোশ্চেন করতে গেলে ডিড এর ব্যবহার করতে হয়, মেইন ভার্ব পাস্ট ফর্মে থাকে, প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে। বাট যখন আপনি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স করবেন, এখান থেকে অ্যান্সার যখন আপনি দিবেন, আপনার কিন্তু ভার্বের পাস্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে এখানে বলতে হবে, দেখেন, আই ওয়েন্ট, ডিড ইউ গো, আমার উত্তর কি হবে? ইয়েস, আই ওয়েন্ট অন আ জার্নি বাই ট্রেন। এবার বলছে যে হোয়েন ডিড ইউ গো, এবার আপনার টাইমটাকে মেনশন করেন। আই ওয়েন্ট ইন দ্য লাস্ট মান্থ, ইন দ্য লাস্ট ইয়ার, যে কোনো ভাবে একটা টাইম মেনশন করেন। হ্যাঁ, এবার আপনি কোথায় গিয়েছিলেন সেটাও আপনি বলেন, যে আই ওয়েন্ট টু ঢাকা, টু কক্সেস বাজার ফ্রম ঢাকা। আই ওয়েন্ট টু কক্সেস বাজার, আমি কক্সেস বাজার গিয়েছিলাম ফ্রম ঢাকা, ঢাকা থেকে। হোয়াট ওয়াজ দ্য অকেশন? ইউ ক্যান সে দ্যাট ইট ওয়াজ মাই সিস্টার্স বার্থডে, এটা আমার বোনের জন্মদিন ছিল। অর ইট ওয়াজ মাই সিস্টার্স ম্যারেজ সেরিমনি। I went there with my husband, I went there with my friends, I went there with my uncle, আপনি সেটা বলেন। এইবার আপনার ওই জার্নিটাকে আপনি ডেসক্রাইব করবেন। ফার্স্ট অফ অল, in that day we reached the station in the very early morning. After that we got into the bus, then I got my seat beside the window. When the bus started moving, I was enjoying the beauty of the roadside, you can say. After that, when we were going, the bus stopped
at a big station, and we bought some egg. My husband bought a magazine, or you can also say that my friends started singing inside of bus. So এইভাবে যে জার্নিটা আপনি করেছিলেন, ওই জার্নিটার ভিতরে কি কি ঘটেছিল সেই জিনিসগুলোকে আপনি ডেসক্রাইব করেন, এবং ওই ডেসক্রাইবটা যখন আপনি করবেন তখন প্রত্যেকটা ভার্বের কিন্তু পাস্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে। এটা ফোকাস করে আপনার করতে হবে যে আমি এখানে গেছিলাম, ওর সাথে গেছিলাম, এটা করতেছিলাম, ওইটা করতেছিলাম, এইটা খেয়েছিলাম, ওইটা খেয়েছিলাম। অর্থাৎ ল লাম সেন্টেন্স গুলো কিন্তু ইংলিশে যখন লিখবেন পাস্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স মানে কি সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা থাকবে ওটা পাস্ট ফর্মের ভার্ব হবে। তারপর আপনি আবার আপনার রিটার্ন জার্নিটাকে বর্ণনা করেন। when we reached the when we reached our sister's home, you can say that we enjoyed the marriage ceremony a lot. After that, we came back home after 2 days. Then I think it was the best journey for me. এইভাবে নিজের মতো করে একটু টাইম দিয়ে সাজালে অনেক ইনফরমেশন পাওয়া যায়। এবং আমি চাইবো বা আমি আপনাদেরকে বলবো যে নিজেদের যে কোনো এক্সপিরিয়েন্স আপনারা এখানে ডেসক্রাইব করেন। আমার কথাগুলো কি বুঝতে পেরেছেন? আমি কি বললাম, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তাহলে এই টপিকটার উপরে প্রেজেন্টেশন করতে পারবেন তো? নিজেদের যে কোনো একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনারা ডেসক্রাইব করবেন। এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা টপিক। আইএলটিএস এর কিউ কার্ডে প্রচুর পরিমাণে এই টপিকটা থেকে কোশ্চেন আসে স্পিকিং এ। আমি এই টপিকটা দিয়ে দিচ্ছি, আর আমি ক্লাস রেকর্ড পাঠিয়ে দিব, সমস্যা নেই, ক্লাসের রেকর্ড আমি করেছি। আমি এই টপিকটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা কিন্তু অনেক ভালোভাবে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবেন। করবেন তো? ওকে। আর আপনাদের আমি একটা কনভারসেশন দিয়েছিলাম, সেটা কেউ করেছেন? স্যার চেষ্টা করেছি। যদি করেন তো আমার ফেসবুক গ্রুপে একটু পোস্ট করে দিয়েন। ফেসবুক গ্রুপে লিখে ফেসবুক স্যার আমি গ্রুপে, হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছিলাম। হোয়াটসঅ্যাপ না, ফেসবুক গ্রুপে দিয়েন, আমি অ্যাপ্রুভ করে দেখে নিব, সমস্যা নাই। ঠিক আছে, আর আমি উত্তরটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। ওটার উত্তর পাঠিয়ে দিয়ে নতুন আরেকটা কনভারসেশন দিব, যার যেখানে ভুল থাকবে আপনারা সলভ করে নিন। আর আমি নেক্সট ক্লাসে একটা কনভারসেশন ভালোভাবে ডিসক্রাইব করে আপনাদের বুঝাই দিব আমি। ঠিক আছে।